Il y a un grand bâtiment. Ensemble, c'est quelque chose. On devient une coopération. Marc? Bonjour. Là-bas. For 72-year-old Marc Delabèche, Shanghai couldn't be more familiar. He's visited Shanghai at least 4 times a year for the last 31 years. Bonjour Marc, ça va toi? Ça va. Bien arrivé au voyage, ça va? Marc is a French medical researcher and a coordinator at the Sino-French Joint Medical School of Shanghai Jiaotong University School of Medicine. Every time he visits, he spends some time teaching. So how about your feeling of visiting Shanghai for this medical program this time? Et donc, à chaque fois, et cette fois-ci, comme chaque fois, je suis très heureux de venir aider ces étudiants à aller plus loin et à avoir des connaissances qu'on a nous. Are there anything that's changed? Oh, it's typical. C'est une rue typique de Shanghai. Marc got a bit emotional as it's the last time he will teach at the university. He cannot wait to see his Chinese students. Voilà, alors après, eh ben, il y avait tout en haut le centre franco-chinois et donc les cours, on les a fait là-haut. Les bâtiments de l'hôpital, il n'existait pas et il n'y avait pas non plus dans l'hôpital, dans la fac, on ne le voit pas ici, mais il y a un grand bâtiment qui n'existait pas, qui est tout neuf et donc j'ai vu tout construire depuis que je viens et à chaque fois c'était plus moderne. Academic exchanges between Shanghai and French medical schools date back to a century ago, when the Aurora University School of Medicine, the predecessor of Shanghai Jiaotong University School of Medicine, was established in 1903. The school opened its first French class on clinical medicine in 1964, the year when China established formal diplomatic relations with France. And in 1997, the French program was formally incorporated into the framework of cultural and educational cooperation between Chinese and French governments. In 2013, an 8-year program was accredited by China's Ministry of Education as the country's first international joint doctoral medical program. C'est des colorants qui sont fixés sur soit l'anticorps. Marc first came to Shanghai in 1993 with Fan Qishi, a Chinese researcher who worked and studied genetic and prenatal diagnostics in his lab in France for 7 years. And their connection with China started after they met Chen Zhou, who later joined Chinese Academy of Sciences. Mais les 12 autres, il n'y en a pas beaucoup. Non. Le professeur Shen qui avait lui fait sa thèse aussi à Paris, et je lui avais expliqué ce qu'on faisait, et il était très intéressé que cette jeune femme, qui s'appelle Fan Qise, retourne à Shanghai et fasse du diagnostic prénatal et de la génétique là-bas. Et donc, je l'ai accompagnée à Shanghai en 1994 pour voir comment elle pourrait s'installer et voir ce qu'on pouvait faire. C'est quel gène? C'est un gène? C'est un virus? Oui, il y a... Chen and Marc eventually developed a class on molecular genetics in Shanghai. It was during this time that Marc was invited by a French biologist who had been working at the university to teach Chinese students. Since then, Marc has been actively involved in exchanges and cooperation between Shanghai and French medical schools. In 2018, a Sino-French joint medical school was established at Shanghai Jiaotong University School of Medicine, and Marc was appointed deputy dean of the school. Et on croyait des tas de choses qui en fait... Each year, Marc spends around 60 days teaching life sciences to students at the school. Students are taught to conduct scientific research as well as clinical practice. Marc also recommends qualified students for residencies in French hospitals. 我们可以去法国看看他们的医疗体系以及他们的学习内容，其实和中国还是有蛮多差异存在的。然后这样通过交流学习回来，我觉得我们也是一个更有开阔视野和思辨性的一个学生。Et ils sont très heureux, surtout quand ils viennent en France, de découvrir que ça peut être autrement et que chaque système a ses avantages. Il y a des inconvénients, il y a des avantages. Et puis, moi, je fais de la génétique et les maladies génétiques, ça ne s'arrête pas à la frontière.
La maladie génétique, c'est le monde entier, il y en a partout, il y a plus de 8000 maladies héréditaires, il y a un travail énorme à faire, donc mettre tout le monde ensemble, c'est quelque chose d'extrêmement important. À partir des années 90, en utilisant des sons... Over the past 4 decades, more than 450 French medical professionals like Mark have spent time teaching at the School of Medicine in Shanghai. The school has sent over 300 students to France for a 1-year residency, during which time they issue prescriptions and perform surgeries at local hospitals. When they return, they continue working with French hospitals in areas like pancreatic cancer, hematology, and internal medicine. Around 230 French medical students also received internships at Shanghai hospitals. Many students have become leading experts in the medical field. 100-year-old Professor Wang Zhenyi is one of them. He's an expert in internal medicine and hematology, and a member of the Chinese Academy of Engineering. He's known for his research in improving the survival of patients with acute promyelocytic leukemia. The vice president of Ruijin Hospital, Shen Baiyong, has long been engaged in the diagnosis and treatment of pancreatic cancer after graduating from the medical school. He is the first surgeon in China to perform robot-assisted minimally invasive surgery in the treatment of pancreatic tumors. He was awarded the Legion of Honor in 2022, the highest national decoration in France. Et je me souviens aussi bien, c'est que le professeur Liu a... Oui, au commencement, surtout, on commence par l'année 1980, 1990. Le niveau médical français est plus haut que le nôtre. Et on apprend des choses, on forme les internes et aussi on apprend les nouvelles techniques. Et petit à petit, nous l'ouvert et réforme pour nos pays, pour la Chine, et on se développe très rapide. La distance entre les deux pays devient de moins en moins. Même aujourd'hui, dans certains domaines, par exemple dans les domaines de chirurgie robotique, et nous sommes un peu meilleurs que nos collègues français. Mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est qu'on apprend les choses, les bonnes choses, l'un l'autre. Mais de petit à petit, de plus en plus, on devient une coopération. Besides the exchanges in medical education, the school is engaging in even more cooperation with French medical institutes in scientific research. 比如说，我们现在免疫所，它是和马赛的免疫的这个研究院进行了合作，有非常好的医学科研的这个成果的产出。我们今年也特别高兴，来自尼斯的一位法国的科学家他也成为了我们中国工程院的外籍院士。我们可能要从原来我们更多的是聚焦临床医学，我们可能要打开这个多学科的一种中法医学交流的这个窗口，比如说我们在医学科技领域，还有我们在护理、公共卫生领域，其实有很多可以合作的方面。2024 marks the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and France. And the Sino-French Joint Medical School is the epitome of the cooperation between these two countries. Mark is about to retire, but he and his colleagues' relationship with China won't end. Exchanges between Chinese and French medical institutions will continue and are sure to bear fruit.